Tinokuchingamidzai mese zvakare. Let's open with a word of prayer. Ngativhurei nemunamato. Holy God, Mwari you are vatsvene, everything to us. muri zvese kwatiri. I want to personally thank you for all that you do in my life. Ndoda kutendai zviri personal nezvese zvamunondiitira muupenyu hwangu. How you've led me all these many years to this point. Kunditungamirira kwamakaita makore ose kusvika panguva ino yatiri. I know my experience is mirrored in the lives of many people. Ndinoziva experience yangu inoratidzira You've led muupenyu each of neexperience us yevanhu vakawanda. individually to this point. Makatungamirira umwe neumwe wedu as As we individuals kusvika anticipate papoint inoi. the Apo soon coming tinotarisira Sunday law, kuuya kunokasika kweSunday law. we see its agitation throughout society. Tinoona ichiagitatwa musociety. Help each of us Tibatsirei umwe neumwe wedu. to make an intellectual, Tigosarudza zviri intellectual. an emotional, and a spiritual preparation. Tiite sarudzo nepreparation zviri intellectual, zviri spiritual, In zviri Jesus' name, emotional. amen. Muzita raJesu. Amen. Welcome back. Tinokuchingamidzai zvakare. I apologize. I know we're having technical difficulties at this camp meeting, but things happen. Ndine urombo, tine matechnical difficulty atiinawo camp meeting asi zvinhu zvinowanikwa So in our zvakadaro. last study, Muchidzidzo chedu we chapedzisira began ichi, discussing the subject of Sabbath keeping. tatanga kutaura nhau yekuchengetwa kweSabata. And as is always the case, Sezvazvinogara zviri, people have very strong opinions on how we keep the Sabbath, vanhu vane maopinion akasimba maererano nekuchengetwa kweSabata and how we should relate not only to God, but the world in which we live. uye kuti tine ukama hwakadii pakati pedu naMwari uye pakati pedu nenyika yatinorarama. I changed the context after that discussion Ndachinja context to yediscussion deal with a iyoyo related subject, kubata subject ine ukama neii, which is the subject of the 1850 history inova nyaya yenhoroondo ya1850 that relates to slavery. iri maererano neslavery. And we find all of this in the book Early Writings, Zvese izvi tinozviona mubhuku Early Writings, which we know is a compilation of a couple of books. ratinoziva riri mubatanidzwa wemabhuku akati wandei. One of them is Spiritual Gifts, Volume 1. Rimwe remabhuku acho iSpiritual Gifts, Volume 1. So we discussed all of that in the words that are on the board. Tataura zvese izvi nemazwi akanyorwa paboard apa. We then went to the 1888 history, Tazoenda kunhoroondo ya1888 and we saw that the test that was confronting, we'll say, God's people, tikaona kuti test yaikonfranta vanhu vaMwari, we could also say the United States, tinogonawo kutaura chiti America, it was a Protestant phenomena. chaiva chiitiko chemaprotestant. It wasn't a Catholic-led initiative. Yaisiri initiative yakatungamirirwa nemakatholiki. And we use the term apostate Protestantism, or at least Ellen White does. Tinoshandisa vara rekuti apostate Protestantism. Ellen White anoshandisa apostate Protestantism. And we see that as a singular test. Tinoiona se-test iri singular. When we go to an earlier history, nearly 40 years before, Patinozoenda kunhoroondo iri nechekumashure, we know the history, tinoziva nhoroondo,
We know about the fugitive slave law. Tinoziva mutemo we-fugitive slave law. We know about the Civil War Tinoziva zve-civil war and the steps that led up to all of those things happening. nematsiko akazotungamirira kuti zviitiko zvese zvinge zvichiitika. The Great Compromise. Compromise huru. And we put that all together by saying that 1850 is the Sunday law. Zvese izvi tinozvibatanidza mukuti 1850 ndiyo Sunday law. We have the close of probation, Tine kuvharwa kwemutsa, the time of trouble, nguva yekutambudzika, ending with the second advent. ichizovharwa nekudzoka kwaJesu kwechipiri. So that's as far as we got in our previous study. Ndo patasvika muchidzidzo chedu chapfuura. So in the 1888 history, Saka munhoroondo ya1888, when we compare that to the 1850 history, patinozozvifananidza nenhoroondo ya1850, we saw that was slavery. takaona kuti zvazviri zveslavery. At least that's what someone placed here. Ndo zvataurwa nemumwe munhu akazvisa apa. And that's the Declaration of Human Rights or Civil Rights. Ndiyo declaration ye-human rights kana kuti ma-civil rights. So I have a question. Saka ndine mubvunzo. We've moved around 40 years into the future. Tafamba makore anokwana kuita 40 Susan, mufuture. why is slavery not here? Susan, nemhaka yei slavery isiripo apa? Why is it only a singular issue now of Sunday? Sei yangowo nyaya imwe chete yesvondo. So Susan said it's no longer the test. Saka Susan anoti haisisiriyo test yacho. So why is it no longer the test, Susan? Why did God say it was the test and now it's not a test? Why did God change God's mind? Sei isisiri test? Sei Mwari akamboti test akati haisisiri test? Sei Mwari akachinja pfungwa dzake? She said different dispensation. Ati rava dispensation rasiyana. Okay, I think that was code word for saying I'm not sure. Ndofunga icode word yekuti handinyatsiziva. Okay, so some of us may not be sure. Vamwe vedu vanogona kunge vasinganyatsi kuziva. But I want us to be sure that something has changed. Asi ndoda kuti tinyatsokuziva kuti pane chachinja. That we haven't missed anything. Kuti hatina chatasiyirira. Gloria? Gloria. United States local to Christendom. Okay, so Gloria says we went from the United States that. Gloria ati tabva paAmerica iyi. So 1850 was a US issue. 1850 yakanga iri nyaya yaitika muAmerica. And she says maybe the 1888 is a Christendom issue. Obva ati 1888 yanyaya yakuitika muChristendom. Okay, so do you mean that this was the United States government and this is the United States churches? Is that what you mean? Saka ureva kuti iyi hurumende yeAmerica here, iyi amachechi eAmerica here, ndizvo zvaunoreva? So she said yes. Saka ati hongu. So then that would sort of mean like it was a state and then a church issue. Saka zvoita kunge apa yanga iri nyaya yestate, then apo yozoita nyaya yekereke. So what did someone say in this history is happening here on this date? Chii chataurwa nemumwe munhu kuti chiri kuitika padate iri. That we mark or we picked up. Chatinomaka ipapo kana kuti chatakapika up. Sorry? Law. So we had a law here. Pane mutemo pano. You agree with that, Gloria? Unotenderana nazvo? And hence state.
Naizvozvo inyaya yestate. And in this history, Munhoroondo iyi the 1888 history, ya1888 we know that it didn't go far enough. tinoziva kuti haina kunyanya kuenda mberi But zvakanyanya. what's being proposed here? Asi chii chaipropozwa apa? A law. Mutemo. So it's a law here too. Saka pane mutemowo zvakare. So Gloria, if it's a law in both histories, Saka Gloria, kana iri mitemo munhoroondo mbiri idzi, would it be fair to say that this was state and this would be Christendom? zviri fe here kuti iyi yanga iri state, iyi iri Christendom? Yes. No. No, it wouldn't be fair to say that. Kwete, hazvizoiti Yeah. fe kutaura izvozvo, ndizvo. So it's a state-driven initiative Saka initiative yakatangwa neve-state in apa 50, muna 1850, and it's a state-driven initiative in 88. muna 1888 initiative yakatangwa nevekereke. You agree with that? Okay. Unotenderana nazvo here? So Hongu. when the state says we want to make a law, State painoti toda kuita mutemo, people are going to say, why? vanhu vachabvunza kuti kune mhaka yei? Defend your position. Dzivirirai position And they're not dzamuinadzo. going to say, we just like taking holidays. Havangozotauri kuti ai tinodai tofarira zvemaholidays. What's the reason for this law? What's behind it? Chikonzero chemutemo ichi, chii chiri mumashure memutemo uyu? You said it was? So she says church Saka ati iye ikereke or Christendom. kana kuti chikristu, So Christendom. here in this history, Saka apa munhoroondo iyi they have this slavery vane nyaya idzi dzeutapwa. and people are going to say, justify it. Vanobva vati, justify nyaya idzi. And is a farmer going to say, I make lots of money on the backs of human beings? Murimi achati here, ndinoita mazimari akawanda ndichishandisa vanhu. They might believe that, but they're not going to use that argument. Vanogona kuzvitenda asi havasi kuzoshandisa argument iyoyo. What argument will they use? Vanoshandisa argument yekuti kudii? The Bible, they would use the Bible Vanoshandisa bhaibheri or Christendom. kana kuti chikristu, So Christendom. there's not much difference between the two, really. Saka hapana misiyano yakanyanya kusiyana pakati pezviviri izvi. So my question then was, Saka mubvunzo wangu wanga uri we're wekuti in this history, the 1888 history, tiri munhoroondo iyi ya1888, but there's no slavery being addressed now. hapasina utapwa huchiri kuadreswa apa. Nemhaka yei? It's an issue of the immigration. Okay, so there are other issues, but why slavery not here anymore? Are you saying it's There was a law to outlaw slavery. okay? So my question is, why is slavery not here, part of this test or the test? Mubvunzo wangu uri kuti sei apa pasina slavery setest kana kuti sei isiriyo test panguva iyi? And this was all state. Vese panzvimbo mbiri idzi yaiva And Kathy state. said, Kete abva ati somewhere in this 40-year history, pamwe mu40 year the history state addresses the slavery issue. state yakabva yaadresa nyaya So it's yeslavery. no longer an issue anymore. Saka inenge isisiri nyaya. So all those greedy farmers in this history, Saka varimi vese vaya vaikara munhoroondo iyi, the state says, suffer, we don't care. state inobva yati tambudzikai, hatina basa nazvo. And all those pastors in this history, Vafundisi vese munhoroondo iyi, the government says, hurumende inobva yati we don't care about you either. hatinei nemi, hatina basa nemi zvakare. Somewhere in this history, there's a change about slavery. Munhoroondo iyi pane shanduko maererano nenyaya dzeutapwa. Yes? Ndizvo. Okay. Claudia, Claudia,
Yes, yes. We know because of the chiasmatic structure of Eden to Eden. We know that there's a chiasm, and so that to- model is Eden to Eden. tinoziva kuti pane chiasm, model yacho ndeye-Eden kusvika Eden. So following that previous the mirror, we know that from Eve, the sin of Eden, then came Cain, the worship, and then came slavery. So that's the mirror images, and now we're seeing the same thing replicated on this side where we are living. And sometimes it's misleading the Sunday law as a name, because that's in general is the mark of the beast. Okay, so Claudio has said, Claudio ataura achiti based upon an Eden to Eden chiastic model, tichitarisa chiastic model ye-Eden kusvika Eden, he said there were 3 issues at the beginning, and there will be 3 at the end. ati kwakuine zvinhu zvitatu kwekutanga, kuchava nezvitatu kwekupedzisira. He said the third one was slavery, Chechitatu yaiva slavery, which would mean the first one would be slavery. zvoreva kuti yekutanga inenge iri slavery. And he's saying this issue here Ari kuti iye nyaya iyoyi iyi is fixed somewhere in this history. inogadziriswa munhoroondo izvi iri Yes. pakati pa50 na820. Have I represented you accurately? He said Ndizvo here? yes. And that's what Kathy was saying, yes? Ndozvaachitaurwa naKethi izvi. Okay, are we all in agreement with this? Tiri mukutenderana No. neizvi here? No mistakes? Hapana mamistake ataita. I have to say that because they blame me for making the mistake. They honestly do. Ndinotozvitaura They nokuti actually know better. ndinozobhlemwa nemamistake iwaya. Okay, so when is that law? Saka mutemo iwoyo unenge uri kurini? Do we know the date? Put your hand up, Tinoziva anybody? musi wacho here? Pane ane ruoko here? Kathy? Kethi? 1863. So what 1863. is the law in 1863? Mutemo uri ku1863 ndeupi? The Emancipation Law. Okay, Mutemo so wokusunungurwa, emancipation law. Kathy wants to put that law in 1863. Kethi ada kunyora law iyoyo muna1863. Anyone else? Pane umwe here zvakare? Will we agree with that? Tinotenderana nazvo here? Suella? Swelling. Well, I thought there was a law that would, that pertained to the southern states. Emancipation, proclamation. It pertained to the southern states, but there were like 4 northern states that didn't become law until later. Okay, so I'm not sure what to write. Handisiuza kuti ndonyora kuti chii? So I'm gonna leave the comment from Sue Ellen because I'm not sure what I don't have something definitive to say on that. Anyone else? Yeah, comment yaswelling nokuti handisiuza kuti kunyatsoti kudini. Pane mumwe here? Okay, I can't ask anybody who's online because we don't have chat enabled. Handigoni kubvunza munhu ari online nokuti hatina chat. The threat changed. What does that mean? She said that the threat changed. What does that mean? Ati threat yakachinja, zvinorevei? Mormons, Adventism, Jews, and immigrants. Ma-Adventists, ma-Jews, nema-immigrants. Ne-Catholics. Anyone else? Pane mumwe here zvakare. So
what about the amendments? For ma-amendments. Go ahead. Endera mberi. The 14th Amendment, Amendment number? yechi-14. 1-4? 1-3. Okay, so we've 13. got the 13th Amendment. But ne-amendment yechi-13. Someone will give me the date for that. Kana ndondipawo zuva rachopi. As they're looking, Apo vachitarisa the 63 date, date 1963. even though it's valid, it's in the midst of the Civil War. Kunyange riri valid, riri pakati pehondo So it's yeCivil not War. a federally recognized law, if I can put it that way. Saka haizi mutemo unorecognizwa So we've got nehurumende. 1865, Saka tine 1865 and it's the 13th Amendment, i-13th Amendment which basically does away with slavery. inobvisa nyaya dzeutapwa. And that's why in this history, there is no slavery. It's not part of the test. Ndosaka munhoroondo iyi slavery isisiri imwe yetest. So what Adventism has done, Saka zvakaitwa nemasabata, it's been selective in its review of history. vakashara mukurevhiwa It's focused nhoroondo on kwavo. the later history, the 1888 period, Vakangobva vafokasa nenhoroondo yepaperi yacho and says it's a ya-1888. singular test, Vakati itest imwe chete, Sabbath and Sunday. nyaya yesabata kana kuti svondo. Does anybody have any questions or comments on that? Pana nemubvunzo here kana kukomenta ipapo? Okay, so now this movement has been raised up. Saka movement ino yakabva yasumudzwa, And if we go to its inception, tikaenda kwayakazvarwa for the first few decades, kwemakore madecades mashoma we were in ekutanga, complete agreement with this model, taitotenderana zvachose nemodel iyoyo, the Adventist model, I mean. model yemasabata iyoyo ndendoriyo. The movement knew all of these dates. Movement yaiziva madates esaya. It had some clues about maybe 50 being the Sunday law. Yaivawo nekufembera-fembera kuti ese 15 inge ndo yaiva Sunday law. Depending on what studies one would look at, Zvichibva nekuti munhu ainge achiongorora zvidzidzo zvipi. because why? I don't know if people are familiar with some of the earlier studies. Why did we have an awareness of this? Nemhaka yei handisi kuti vanhu vanoziva zvidzidzo zvekare here, sei taisaziva nezvazvo izvi? Before Elder Tess brought this study to us. Elder Tess vasati vatiunzira chidzidzo ichi kwatiri. Go ahead. Enda hako mberi. No, why we knew that this was a Sunday law. Sei taiziva kuti 1850 iSunday law. Someone just asked a question and I didn't. They just wanted clarification. Claudia. The chart. No, we were internally. We went to. We have to. So my question was, before Elder Tessie's study, we had an awareness of this framework. Mubvunzo wangu wanga uri kuti Elder Tess vasati vatanga kudzidza taiva nekaruzivo keframework iyi. And I asked about 1850 and the Sunday law. Ndabvunza nezve-1850 nezveSunday law. And Claudio mentioned the chart, Claudio ataura nyaya yechart, the 1850 chart. chart ra1850. Carry on. You going to say more? There is a Sabbath there, and there's more in the church went into the Laodicean condition at that moment. So tell me a bit more about Sunday law and the chart.
wedzero Yeah, nezvesandelo nechati. that in the chart of 1843, there was no Sabbath. Everybody was a Sunday keeping. So the 1850 chart mentions Sabbath, Chati ra1850 rinotaura nezvesabata. George. What does it not mention on the George. chart? Chii charisingatauri pachati iyi? Yeah. Just look around her. Ukatarisa What doesn't it zvepapoti, mention? chii charisingatauri nezvaro? If you need help, it doesn't mention slavery. Haritauri nezveslavery. And that chart was created for a purpose. Chati iri rakatogadzirirwa riine chinangwa. Jim, what was the chart created for? What's its purpose, its function? Chati iri rakagadzirirwei? Basa raro raiva rekuita sei? You're not sure? Just say not sure. Masingazivi ngoti handinatsoziva. That's fine. Kathy, what's the purpose of this chart? Kathy, basa rechati iri nderei? Go ahead. To prepare people for the second coming of Jesus. So Kathy says it's to prepare people for the second advent. Kathy ati raiva rekugadzirira vanhu kudzoka kwaJesu kwechipiri. Kathy, which people? Kathy, vanhu vapi? So Kathy says the world. Kathy ati vanhu vemunyika. So this chart was created as an evangelistic tool. Chati rakagadzirwa se-tool re-evangelism. It's an aid or a helper Raiva to go to the rubatsiro world to tell them about the second advent. raizobatsira kuenda kunyika kunovaudza nezvekuuya kwaJesu And in kwechipiri. order to do that, Kuti munhu akwanise kuita izvi, what does the church, the movement, see fit to put on this chart? church kana movement yaivako yakaona zvakafanira kuisa chii pachati iyoyi? Kathy, what does it see fit to put on that chart? Chii chavakaona chakafanira kuisa pachati pacho? So it sees fit to put the Sabbath on the chart, Vakaona zvakafanira kuisa sabata pachati iri. and it misses what? Vanobva varasikirwa nechii? It misses slavery. Vanotadza kuona nyaya dzeslavery. Okay. David, David, why? nemhaka yei? I'll give you two options. Ndinokupa maoption maviri. They make a mistake, Vanoita mistake an oversight. kana kuti vanongotadza kuzviona It's not on their radar. kana kuti hazvitori mupfungwa dzavo. All that means they did something wrong. Zvese zvinongoreva kuti pane chavakakanganisa kuita. So is this a wrong chart, Saka ichati riri wrong here, or kana kuti they did everything correct vakaita zvinhu zvese zviri correct, and it wasn't supposed to be on the chart? uye slavery yakanga isingafaniri iri So the pachati. two options are Saka maoption maviri ndeyekuti dealing with the subject of slavery only. maererano nenhau yeslavery chete. Why is it not on there? Nemhaka yei isipo pachati? Mistake, Imistake here, or it's not supposed to be on there? It's Kana- deliberate. kana kuti raisatofanira kunge isipo zviri deliberate. And I'm not talking about the consciousness of the human, Handisi kutaura nezveconsciousness yemunhu, unless we say it's a human mistake. kunze kwokuti tiri kuti imistake Nice. yemunhu. The second option. So David says David ati it's a good chart ichati rakanaka chaizvo. and it wasn't supposed to be on there. Zvakare slavery yanga isingafaniri kunge iri ipapo. Okay, so tell me what others of you think. Ndiudzei kuti vamwe vanofungei ipapo. They were not supposed to be involved in politics, external events, they only were internally
God was leading them. They didn't want it to be followed. Societal. So Gloria says, Gloria ati iye maybe pamwe the reason it's not on there mhaka yakuti slavery haipo apa is because they were not meant to get involved in politics. ndeyekuti vaisafanira kuzvipinza munhau dzepolitics In voting, munyaya dzekuvhota. they had a higher purpose. Vaiti vaone purpose yanga She didn't say that, but I zvikuru kind of kwazvo. made it, alluded to that. Haana kuzvitaura asi ndangozvita kuti zvirerekere kwazviri. Did you want to say anything more? Pane zvimwe Okay, zvauda so kutaura. they didn't want to get involved in the political mayhem of the day. Vaisada kuzvipinza mumatakanana epolitics They had a aivapo higher mazuva calling. iwayo. Vaiva necalling yanga iri pamusoro, Second advent. nyaya yekudzoka kwaJesu kwechipiri. And for them, the most important thing was to put the Sabbath in there. Kwavari chinhu chakakoshesesa kwaiva kuisa sabata mukati Okay, macho. so does anybody else have any thoughts? Pane ari kufunga here? Nobody has any thoughts? I saw you had. Hapana ane kumwe kufunga. Ndaona ruoko rwako. Susan, Susan, you don't have any thoughts? une dzimwe pfungwa here? Just yes or no will do. Okay, do you have any? She said no, she doesn't have any questions. Susan, do you have any concerns? Susan, une maconcerns here? Yes or no? Hongu kana kwete? Okay, so she has some concerns, but she can't verbalize them. Ane maconcerns asi haagoni kumataura. Okay, so Paminda, should Susan have some concerns? Yes, she should. Saka Paminda, Susan anofana kunge aine maconcerns here? Hongu, So my anofana kunge question ainawo. is, Saka mubvunzo wangu ndewekuti why should you have a concern? sei tichifana kunge When we think about kubatikana everything that we've discussed that's on the board and this person's question. kana tichifunga nezvinhu zvese zvatataura zviri pabhodhi uye mubvunzo wemunhu uyu. Kathy, Kathy, you don't have to answer that question, but you would make another point. unogona kusapindura mubvunzo uyo woisa imwe point. They were supposed to be thinking politically. They should have been taking the whole picture in. So Kathy says, Kathy ati iye, perhaps they did something wrong pamwe pane zvavakaita zvazviri wrong. and they should have been looking at the bigger picture, Vaitofana kutarisa picture yacho hombe, which means they should have been looking at the signs of the times, what was going on in the world. zvoreva kuti vaitofana kutarisa masigns of the times, zvinhu zvaiitika munyika. Is that fair representation? Ndiyo representation yakanaka here? The outside world, the outside of the church. Sure. So, They needed to be taking in what was going on around them in the world. Yes. and did you want to add anything? Because you said that before. No? That's Okay. So Kathy just summarized what she'd already said, so I won't repeat that. Pepe angosamaraiza zvaambotaura So hazvichazvikuta. my question is what? Mubvunzo wangu ndewekuti kudini? What's my question, Susan? Susan, mubvunzo wangu ndewekuti chii? Sorry? Why? Yeah, we should have a concern. Tinofanira kunge tiine maconcerns. Kathy. Kathy, You could what? Okay, so Kathy says, Kathy ataura achiti, if this is the message to the world kana iyi ipewo message kunyika, and slavery is not on it, slavery isiri pazviri, then when you go to the world paunozoenda kunyika, and say, get your life in order, woti isai upenyu hwenyu muorder, it doesn't include dealing with slavery. hazvisanganisiri kudhila nenyaya dzeutapwa. Is that kind of what you said? Ndo zvawataura Okay. here? George, George,
What are your thoughts? Pfungwa dzako ndedzipi? What are your concerns, if any? Maconcerns ako ndeapi kana uinawo? 1850 charts aligns with the Sunday law waymark. So, a testing message. so Georgia says that Which the are good. 1850 chart Chart aligns with 1850 the Sunday law testing message. rinonangana neSunday law message On yotesta slavery. yacho. Okay. Go ahead. But the test was on slavery, but the message was about the new stuff added to the charts was the Sabbath and sanctuary. There's no warning about slavery. So Georgia said, Roger ataura achiti we have a model naone model that says the test is Not- slavery. test ndeyeslavery. 1850 slave law, Slave law ya1850 the compromise, nyaya dzecompromise which ends up leading to the Civil War. dzinopedzisira dzasvitsa mucivil war. And then the government has to deal with that issue between Hurumende 63 and 65. hurumende ichifanira kudhila nemaissues iwayo pakati pa63 na65. That is the test that's facing, we'll say, the world or the United States. Ndo test yakatarisana toti nyika kana kuti America. But the chart says Asi chati riri kuti only Sabbath. Sabata chete. So we've got that far. Tasvika ipapo And I think it's everything that we've said so far is factual, ndofunga kuti zvese zvatataura so far zvine mafacts, no opinions. haazi maopinion. So the opinion or the question now, Saka opinion kana kuti mubvunzo the ezvino concern kana concern iripo is that if you look at the evidence, yekuti ukatarisa iwewe evidence dziripo 1888, 1888 we, isu God's church, kereke yaMwari says the test was Sunday sacredness inoti test yakanga iri Sunday sacredness or Sabbath keeping, depending on how you want to view it. It's the kana same kuchengetedza issue. kwesabata zviva notoda kuitarisa wakadii inyaya imwe cheteyo, Two sides of the same coin. madivi maviri ecoin rimwe And chete. if you go back and ask God's church, Ukadzokera iwewe unobvunza kereke yaMwari, whether you want to call them the Millerites, Ellen White, or the Advent movement, kuti uda uvati maMillerites here kana Ellen White kana kuti Advent what did they say is the test here? vakati test yacho yaiva yechii apa? They're saying it's exactly the same thing. Vari kuti zvinhu zvakafanana. And now we have developed a model Isu takadevelopa model that says what? inotaura kuti kudii. What does our model now say? Simply Model put. yedu yaakutaura ichiti chii, tichitaura zvinhu zvakafana. So our model says Model this yedu inoti history, it's all good and well, it's all fine. history iyi yakanaka, But when you come to this history, asi kana ukadzoka panhoroondo iyi, forget what the Millerites say, kanganwa zvinotaura maMillerites, forget what the Advent movement says, kanganwa zvinotaura Advent movement apa, forget what Ellen White says, kanganwa zvinotaura Ellen White, forget what the, if we can call it, I know it's not properly formed by then, but the General Conference is saying, kanganwa zvinotaura General Conference, toziva kuti tenga isati yanyatsogadzirwa ipapo, because they're all saying the same thing. nekuti vese vari kungotaura zvinhu zvimwe chete. What are they saying? Vari kuti kudii? George, what are they saying? George, vari kuti They're saying kudii? Sabbath. Vari kuti Sabbath. And now we're saying, Isu touya toti forget inspiration, chimbomirai zveinspiration, everything that you thought you believed in,
zvese zvamaifunga kuti maitenda mazviri, all the words that you've read, mazwi ese amakaverenga, and we'll develop our own model. Thank you very much. tinobva tadhivhelopa model yedu, And we'll make the test slavery, toti test yacho yaiva slavery, human rights. mahuman rights. And that's fundamentally different, Zvinhu zvakatosiyana, not just to a concept or a vacuum that didn't exist. kwete kuconcept chete kana kuvacuum yaisa It's exist. not like any that we've got some history that's blank and we've filled in the space that nobody worked out before. Hatina kungoenda kunhoroondo iri blank tobva tangoti toda kuti zviite izvi. Itori It's kunhoroondo well yacho. documented, Zviri documented zvakanaka well chaizvo. well laid out, properly thought through, Zvakaleiwa out zvakanaka zvikanyatsofungwa with nezvazvo. multiple references Nemareferences akawanda wanda. that all leads to a common place, Ese anosangana panzvimbo iri common. which says that the test here is not slavery, Inotaura kuti test up yaisiri slavery, but Sunday asi svondo or Sabbath. kana sabata. And we've only scratched the surface. Tangokwenya pamusoro chete. We haven't even gone into the inspired statements. Hatisati tatombopinda mumastatements acho. We won't go into one now because we're vaguely familiar with them. Hatisi kuzopinda maari nekuti hatinyanyi kumaziva nezvawo. But does anybody know, paraphrased, what Pana does Ellen anoziva White, here? Kana what does Ellen White paraphrase. say or think about this chart when she speaks about its creation? Ellen White paanotaura nezvechati iri kana kugadzirwa So I kwazvo asked a anoti question kudii? Nekuti ndabvunza mubvunzo. earlier. Ndambobvunza Is there a mubvunzo mistake or a problem kare. on this chart? Pane mistake here kana dambudziko pachati iri. David said no, David akati kwete in his estimation. mukuestimata kwake. And I'm asking the same question in Ellen White's estimation. Indobvunza mubvunzo wakafanana naiwoyo mukuestimata kwaEllen And White. what does she say about Iye this? anoti kudii pamusoro peizvi? Anyone on this side? Pane munhu here kudivi iri. Susan. Inspired by God. Anoti rakafemerwa Gloria? naMwari. Gloria. Do you have your hand up? Oh, David? So this was taught way. Oh, sorry. Susan said inspired by God. I don't know if I got that bit done. Susan ati zvakafemerwa naMwari. In the movement. David. Yeah, David. this was taught way back in the movement. and What David's Zvakambodzidziswa about to say was taught movement. way back in the movement. Zvakutaurwa naDavid zvakambodzidziswa kare mumovement. we used to, I don't know if this is the exact words, but we would say that God was in the publishment. So there's this is a paraphrase of an Ellen White statement, Achaita paraphrase statement yaEllen and White. I think it's accurate, Ndofunga kuti iri accurate. that we used to say, quoting Ellen Childhood. White, Tichikota Ellen White. that God was involved in the publishing of this chart. Kuti Mwari akanga atorimo mukupublishwa Rightly kwechati or irori. wrongly, Zviri right kana zviri wrong. we inferred that that meant there's no mistakes here. Taitoreva kuti mamusina mamistakes muchati irori. That this is a good chart. Kuti ichati rakanaka. Kathy. Yes. I was gonna say, we said God's hand, she said God's hand was in the publish, I think that's the word stuff, and was in the publishment. Middle stuff. So Kathy has said basically the same thing. Pepe angotaura zvakafanana. She added a couple of more words. Awedzera mazwi mamwe. So I don't know if anybody's good with their fingers, but maybe we'll be able to find that quote. Pamwe togona kuwana quotation Someone irori. finds it, I'll put it down. So we have a model Saka tine model that says 50 and 88. inoti 1850 na1888. It goes, we have a slavery model and a Sabbath model.
Nekuti tine model yeslavery toita model yesabata. And the one we're going to be picking up on is the 50. Yatichange tichitora ndeya 1850. Test is slavery or equality or Okay. civil human rights. Test yacho islavery kana equality kana kuti civil human rights. And it's not the Sabbath Sunday issue. Haisi nhau yesabata kana Sunday. So going back all the way to the beginning, Todzokera kumavambo. I'm hoping that we can see that the person's question, Ndinovimba kuti tinogona kuona kuti mubvunzo wemunhu uyu. I'm not saying people disagreed with this earlier, Handisi kuti vanhu vamborambirana neizvi patambotanga. but it has some legitimacy to it. Asi unatori nelegitimacy kwauri. There is some theological, prophetic context or reason to ask. Ane theological kana prophetic context kana reason yekutovhunza. The question about how do we deal with Sabbath Nyaya yekuti tinodzila seiko nesabata. isn't just about this person wanting to do their own will, Haisingori nyaya yekuti munhu arikuda kuita zvaanoda iye. have an easy life. Kuti ave neupenyu huri nyore. I don't know what the person was thinking, Handisi kuti munhu yanga ari kufungei. but what I wanted to show us Asi zvandachida kuti is that tizviratidze there is a prophetic significance behind that question, kuti kune significance iri prophetic built upon kuseri kwemubvunzo um, uyu. this 1850 model of Ichi- human rights. Ichivakwa pamodel ya1850 yema-human rights. That if this is the test, Kuti kana iyi iriyo test, maybe we should view the Sabbath in a different light. kuti pamwe tokufana kutotarisa sabata nechiedza chimwe chakasiyana. Maybe like good advice. Pamwe se-good advice. Maybe you think it doesn't have the relevancy that it used to have. Pamwe munogona kufunga kuti haisina relevance yaraiva naro kare. Maybe it's not like the subject of wearing trousers or pants for women. Pamwe haina kunyatsofanana nenhau yekupfekwa kwematrauzi Where's kuvanhukadzi. that taken from in the scriptures? Izvi zvinotorwa kupi mumagwaro? Book first, Book kutanga, Deuteronomy Deuteronomy, chapter. chapter yacho. We're at Deuteronomy 22, Deuteronomy 22, and they beat me to it, verse 5. ndima ya5. So when we approach that verse, Patinoaprocha ndima iyoyi, what did we say? takataura tichiti kudii? How does the movement relate to Deuteronomy 22, verse 5, Isabel? Isabel, movement inorelata sei kunyaya yaDeuteronomy 22 ndima ya5? So I repeat the question. How does the movement relate or deal with Deuteronomy chapter 22, verse 5, which is about, in modern language, women wearing pants or trousers? Movement inodhila sei nenyaya yaDeuteronomy 22 verse 5? Tichitaura nelanguage yemanje manje ndeye kupfekwa kwematrauzi kwemadzimai. So we have, but we've got some Bible verse. What do we do with that Bible verse? Saka tine vhesi remubhaibheri, takadhila sei nebhaibheri vhesi iroro? If you're not sure, that's fine. Kana usingazivi zvakanaka. So Isabel says it's an example. Isabel anoti muenzaniso. It's an example of what? Muenzaniso wechii? Okay. Anyone else? Pane umwe here? So it's about gender roles. Inyaya yema-roles So my egender. question is, what do we do with the verse now? Saka vhesi racho toita sei naro? Ndo mubvunzo wacho. Go for the best one. Oh, okay. Well, just do this one first then. If it is. Yes.
So Deuteronomy 22 verse 5 says women can't wear trousers or pants. Deuteronomy 22:5 inoti madzimai haagoni kupfeka matrauza. So what do we do with the verse? Saka toita sei nendima iyoyo? That's what it says. It says that the women are to go to war, because the verse talks about the clothing for men, warriors, that women at that point were not to wear the clothing of the warrior. That's my understanding of how we understand. So Kathy's speaking now about the larger context. You have to go to the previous chapter, and then you see the context is about going to war and gender roles. But it Still doesn't address my question. What do we do with the verse? How do we approach it? Unofana kuenda maprevious chapter nemavhesi aripo kuti tione context yacho. But hazvisi kunyatso kusvika pamubvunzo wangu wekuti tinodhila sei nevhesi racho. So I'll answer my own question. Ndichazvipindurira mubvunzo wangu. We go to that verse Tinoenda kundima iyoyo and we say it no longer applies to us. toti harichaapply kwatiri kai. We'll just say it's an archaic statement. We'll just cross it out and we don't follow that anymore. Tinongoti istatement yekare haichaapply kwatiri, hatichaitevedzi. It's not the only example, but it's an extreme example. Hausiwo wega muenzaniso, asi muenzaniso uri extreme. Do we approach, or should we approach, the Sabbath in the same way? Tinoapproacha here kana kuti tinofanira kuapproacha Sabbath That's nenzira part of imwe what's chete behind iyoyo. the person's original question. Ndo zviri kumashure kwemubvunzo wemunhu uyu. If we can go to Deuteronomy 22 verse 5 and basically raise it, Achigona kudzokera kuna Deuteronomy 22:5 togona how do kuidzima. we approach Exodus chapter 20, 8 to 11? Exodus 20:8 kusvika 11 tinoiapproacha sei? In the same way, Nenzira yakafanana here? in a modified way? Nenzira Or is it inochinjwa still a here? thus saith the Lord in all of its minutiae, in its intricacies? Kana kuti ichingori thus saith, ndizvo zvinotaura Jehovha nemaintricacies ese ayo. And I think it's based upon this issue here. Ndinofunga kuti zviri based panhau iyi. The movement no longer speaks about Sabbath being the test. The movement haichatauri nezve Sabata kuti ndiro test. It now speaks about equality being the test. Yaakutaura nenhau dzeequality kuti ndiyo test. And what do we do with the fourth commandment now? Saka commandment yechi4 tinoita sei nayo? Is it in the same category as a dress code? Zviri mukategori yakafanana here nenhau dzekupfeka? Or do we just look at the principles of that commandment? Kana kuti tinongotarisa maprinciples ecommandment iyoyo Or do we here? break it line by line and still follow all of those rules? Kana kuti tinoitsemura line neline totevera Before matemo we do yacho that, yese. we have the reference for this. Tisati tazviita tine reference yeizvi. Manuscript Releases, Manuscript releases volume 13, volume ya13 page 359, paragraph 1. page 359 paragraph ya1. Is that right? Yep. Okay, so that's the reference. Saka ndo reference yacho. And someone here has read it, and I think it's accurate to what we said before. I'll paraphrase. Ndofunga kuti zviri accurate kune zvatataura. That's fine. Okay, so back to the point I was just raised a minute ago. Someone had their hand up. Kana yanga ine ruoko pane point yanda nchireza. It's still a moral obligation. The student said the Sabbath is still a moral obligation, Susan anoti Sabata richiri moral obligation. but it's not a test. Asi harizi test. So when you say it's not a test, is it a test to you? Paunoti harizi test, itest kwauri here. Or when you say a moral obligation, I'm not sure what you mean by that.
Handinyatsozwa kuti uri kuti chipa kuti moral obligation. Still our moral duty to keep it. So she says it's our moral duty to keep it. Susan, if you don't keep it, what will happen to you? Anoti imoral duty yedu kurichengetedza. Saka Susan, ukasarichengetedza chii chinoitika kwauri? A slap on the wrist or lake of fire? Unorohwa paruoko here kana kuti unoenda mugomba remoto, murwizi rwemoto. So Susan's not sure. Saka Susan haanyatsi kuziva. She's not sure if keeping Sabbath is a life and death test any longer. Haazivi kuti kuchengeta sabata life and death test here. Is that fair representation? Ndarepresenta zvakanaka here? She says, yes, it was an accurate representation of her thought, but there are consequences. Asi anoti pane maconsequence azvinazvo. But you're not sure if the consequences is life and death any longer. Saka hausi kuziva kuti maconsequences life and nodded. death here. Ati hongu. But you used to believe it. Asi waimbozvitenda. Back in the day, you used to believe no Sabbath, death, eternal Kare. death. Kare waimbotenda kuti kana pasina sabata I unofa presume. zvachose. She said yes. Ndozvandinopresume. So Ati this hongu. is what's behind, I think, this person's question originally. Izvi ndo zviri mumashure memubvunzo wemunhu uyu originally. And the more we dig down into this issue, Patinoramba tichidzikisa kecho muissue it iyi. seems that if we're not a movement in crisis, we're a movement that's questioning something that we thought was really fundamental. Kana tisiri movement iri pacrisis, tiri movement yaakubvunza zvinhu zvataifunga kuti zvingoriwo fundamental. So that's why I said we should be concerned about what we have put onto this board. Saka ndati tinofanira kunge tiri concerned nezvinhu zvataisa Gloria. pabhodhi rino iri. Gloria. Said that the Bible is examples, right? But how do you draw? So Gloria said that Yes, okay. that I and Isabel, Gloria ati ini naIsabel. I don't know who came first, Handiti kuti ndiani atanga. has said that the Bible is a book of examples, not principle. Tataura kuti bhaibheri ibhuku remienzaniso kwete maprinciple. So with the Sabbath, Oh, carry on. so with the Sabbath, do we draw out the principle of that to understand how to keep it or no? Okay, so Gloria said, does that mean that we're supposed to take the principle of the Sabbath Gloria bati saka zvinoreva here kuti tofanira kutora principle yesabata. as opposed to what, Gloria? Zvichipikisana nechii Gloria? As opposed to the example. Zvichipikisana nemuenzaniso wacho. So what I thought that you were going to say, Ndachifunga kuti wanga uchazotaura. should we take the spirit of the law Totora here spirit mweya wemutemo or the letter of the law? kana kuti leta It comes yemutemo. up Zvinyorwa depending on zvemutemo. if when you evangelize with people, that issue comes up often, or conservatives and liberals. Paunoevangelize nevanhu nyaya inobuda zvakanyanya, whether maconservative kana maliberal. The spirit or the letter. Mweya kana kuti magwaro. So I never thought there was a difference between them, Ndambofunga kuti pane musiyano pakati pazvinhu, but I guess some people think that there is. asi pane vamwe vanhu vanofunga kuti pane musiyano. Claudia. Claudia. Why I would be concerned Ini because with what I know now, in the past, they shifted and they didn't study the prophetic message. So if they would find out that 1863 was in the 2520. I'm going to have to stop you here. It's too much and I need to have it contained so I can understand, so they can say what point you're making.
So, Claudio, are you suggesting that God's church in the past made some kind of mistake? Is that what you're suggesting? Claudia, uri kusagesta here kuti kereke yaMwari kare yakaita mistake? Claudio said yes, he thinks there were some mistakes made. Claudio ati hongu anofunga kuti pane mamistakes akaitika. If they had studied and researched things properly, Kana dei vakadzidza nekuresearcha zvinhu zviri proper. Claudio, what would have happened if they had done things properly? What would they have found? Chii chavaizoita kana vakaita zvinhu zviri proper, vaizowana chii? And also studying that more. So you're speaking about the 25-20, I understand that. How does it Mutaura relate to our study? nezve25-20 ine ukama hupi nechidzidzo chedu? Go ahead. Because if they would understand that, we do the same thing you did in 2012. And understand that 2014 was the Sunday law, but not the Sunday law, Sunday Sabbath. You know, the principle behind all the Sunday laws is oppression, church and state, the mark of the beast. Okay, so what Claudio has said Claudio zvaataura is that the whole approach to this kuti approach yezvinhu izvi is one about human oppression. ndeyekudzvanyirirwa kwevanhu. And if you put that framework on top of this, it explains all of these problems. Ukaisa framework iyoyo pamusoro peizvi inotsanangura matambudziko ese aya. So I don't know if people see it that way or they agree. Handisi kuti vanhu vanozviona here kana kuti vanobvumirana nazvo. Georgia, do you have your hand up? George, wanga uine ruoko rwako Okay. here? Someone Alright. else? Okay. Any other thoughts or comments? Pane dzimwe pfungwa here kana makomenti? Gloria. So to answer to the person that asked that question, how would you answer it? So if you're asking about so the question, Gloria said, how would I answer this person's question? Lori ati ndinopindura sei kumubvunzo wemunhu uyu? I'm not going to answer that. I'm not going to answer that question. Handisi kuzopindura mubvunzo iwoyo. And the reason is Mhaka ndeyekuti because in some people's mind, my answers carry more weight than other people's answers. mune dzimwe pfungwa dzevamwe vanhu mhinduro dzangu dzine weight yakanyanya kupfuura And ivamwe that's vanhu. okay in some contexts. I understand that. Mune mamwe macontext zvakanaka ndozvinzwisisa. But the reason that I don't want to answer it in this particular case Asi mhaka ndisingadi kupindura is because I wanted us to see this point. inyaya yekuti ndachida kuti tione point iyi. And I wanted us to go beyond. And I hope you understand what I'm about to say. Ndinovimba kuti muchanzwisisa zvandichada kutaura. Ndachida kuti tiende To pamberi. go beyond the carnal nature of the question. Tipfuure carnal nature yemubvunzo That uyu. even though it may have just been a practical thing that they were looking an answer for, Kuti kunyange vanga vari kungofunga kuti vari kuda practical answer I yezvavari want us to kutsvaka. know why they're asking that question. Ndoda kuti tizive kuti sei And I vari think in kubvunza the mubvunzo uyu. consciousness of members in this movement, there has been a radical shift in our thinking. Ndofunga kuti mumaconsciousness evanhu vemumovement ino pakaitika And so Gloria's kuchinja kuri question to radical me mukufunga kwavo. Saka mubvunzo wasn't waGloria just about a kwandiri member attending the class on Sabbath. wausingori wemunhu ari kuenda kuchikoro musi weSabata. It's whether or not this radical change in thinking, Inyaya yekuti kuchinja uku mukushanduka kwekufunga as we kwevanhu view the Sabbath, maererano nekuonero if I watinoita think that's Sabata, a good idea or a bad idea. kuti ndofunga kuti ifungwa yakanaka here kana kuti yakashata. I don't think it would be safe for me to answer that Handifungi kuti zviri safe kwandiri kuti ndipindure without giving all of you
an opportunity to think about the issues at stake. Ndisina kukupai mese mukana wekuti mufunge maissues ari at stake. In whatever shape or form, to whatever degree, Mushape kana mufomu ipi, the fact that we're kudegree ripi zvaro. discussing this, Nyaya yekuti tiri kutotaura nezvazvo. the fact that we're looking at the chart, Nyaya yekuti tiri kutarisa chati. we see the tension between Sabbath and slavery. Tinoona mukarirano pakati pesabata We look at neslavery. all of Ellen White's writings Totarisa zvinyorwa zvaEllen White zvose, and question them. totanga kuzvivhunzurudza. The fact that we're doing that, Nyaya yekuti tiri kuzviita, as a minimum, I think it should concern and worry us, zvinofana kutiita concern nekuti so tawari. that when we come to whatever conclusion we come to, Kuitira kuti patinozosvika paconclusion ipi zvayo yatinosvika pairi, that we're happy about that. tinee tiine mufaro nezvayo. Because 4 years ago, Nekuti makore 4 apfuura, 3 to 4 years ago, depending on how you do your calculation, 3 kana 4 apfuura zvifanira kuti mucalculate we threw zvakati. away a fundamental Bible verse. Takakandira kure vhesi remubhaibheri raiva fundamental. Ellen White quotes and just erased them. Takatora maquotation aEllen White tikangobva tamadzima. And we said, we're good to go. We are not only correct to do that, we have to do that. Tikati tanaka isu, takutofanira kuzviita. And no one objected. Hapana akarambirana nazvo. Talking about wearing pants or trousers. Taura nezvekupfekwa kwematrauza. And I don't know if men and women in this movement have realized what we've done. Handizivi kuti varume nevakadzi mumovement ino vakanyatsonzwisisa here kuti chii Because when we chatakaita. start doing or looking at Exodus chapter 20, Nekuti patinotanga kutarisa nyaya yaExodus we chapter get 20, confronted with exactly the same issues. tinoconfrontwa nemaissues akangofanana naiwayo. Do we view Sabbath differently? Sabata tinoritarisa zvakasiyana here. The test, Test yacho, is it a moral obligation or is it a test? imoral obligation here kana kuti ingori test. If we're not persuaded that it's a life and death issue, Kana tisingagombedzeri kuti inyaya yeupenyu are kana we rufu, comfortable with our thought processes? tiri comfortable here nekufunga kwedu. Susan, Susan, the subject of equality. nhau dzeequality. So if a man or a woman Kana munhukadzi kana munhurume either the patriarch or the matriarch of their sphere of influence, ari yepatriarch kana matriarch yesphere influence yake, is that a life and death issue? inyaya yelife and death here. So Susan said yes. Susan ati hongu. So you're burning the lake of fire for patriarchy. Saka unotsva murwizi rwemoto nenhau dzepatriarch. She said yes. Hongu, ati hongu. But she's not sure if you're burning the lake of fire for breaking the Sabbath. Asi haasi shuwa kana uchizotsva mugomba remoto kana uchityora I'm not Sabata. picking on her, Handisi kungonongedza kwaari iye. but if she's thinking that, Asi kana ari kufunga izvozvo, if her thinking has changed that much kana kufunga kwake kwachinja zvakanyanya zvakadaro, on something that identifies who we are, we're Seventh-day Adventists, pachinhu chinoti identifya kuti tiri vanani, tiri ma-Seventh Day I'm sure she's Adventist. not the only one. Ndinoziva kuti haasiri yoga. And how we view the Sabbath Uye kuti tinotarisa is sei not Sabata is not just a moral issue. haisingori nhau yemoral, iri moral. It's also a prophetic one. Nhau itoriwo prophetic. And
if we start changing our relationship morally with something, tikatanga kushandura ukama hwedu zviri moral pane we chimwe begin chinhu, changing our relationship with that issue prophetically as well. We must change it prophetically. tinotofanira kuchichinjawo zvakare prophetically. If you're not sure about that, Kana usiri sure maererano just work nezveizvozvo, through the pants or the trouser issue in your mind. Work through the steps and the logic, and you'll see that point. famba nelogic kana masteps atakatora, madanho atakatora nenyaya yematrauza, unoona logic iyoyo. If you change your morality, you change your prophecy, Ukashandura morality yako, chatoshandurawo prophecy and vice yako. versa. Vice versa zvakare. If you change your prophecy, it affects your morality. Ukashandura prophecy yako, zvichashandurawo morality yako. Sabbath issue, would you say morally conservative but socially liberal? So Gloria said, with respect to the Sabbath, is it morally conservative and socially liberal? Ati nenyaya yesabata iri morally conservative here, yobva yaita socially liberal. I'm going to show my ignorance now, Ndaakuratidzawo kusaziva kwangu pari zvino. because I'm not sure what that means. Handinyatsoziva zvinorevei. Way that you can, Okay. so you keep the Sabbath the way that you consciously think that is right, but let others do whatever they need to do, because you don't know their situation, their circumstances. So Gloria said, Gloria ati iye. hello? Gloria said, morally conservative, socially liberal means Kuve morally conservative nekuve socially liberal zvinoreva izvo. you are strict about the issue yourself, Unenge utori strict nenhau iyoyo iwe and you don't judge pachizvako. other people. Hauzoendi mberi nekujaja vamwe vanhu. So if that were the case, Kana dei yairiyo case then yacho, Sabbath would no longer be a test for the world. naizvozvo sabata harizovika test kunyika yese. It only becomes a test for Adventists, Inongozoita test yemasabata. which would then mean Zvobva zvareva izvo kuti if someone wanted to become an Adventist or join the movement, kana munhu aida kuve musabata kana kujoina are movement, we able to test them on their Sabbath keeping tinogona kuvatesta here mukuchengeta kwavo sabata or not? kana kwete. You're not sure. Hanyatsoziva. Samuel, We can't test them. hatizokwanisi kuvatesta. I think it's just the logic of that. Forget the morality. The logic would tell you Ndofunga kuti logic yazvo chimbomira morality. Logic inotokuudza. if we say you're free to do what you want and we won't monitor it or check it or judge it, Kati muri free kuita zvamunoda, hatisi kuzozvimonita kana kuzvitarisa kana kuzvijaja. then it no longer becomes a test for them. Haizovi test kwavari. And if you get to that stage, Kana ukasvika pastage iyoyo, it's a skip and a step to say it's not even a test for you. hakungowo kungokwakuka, wobva watongoti haizi test kwauri. Because what you'll now have begun to do Nekuti zvaunenge watanga iwewe kuita, is have a two-tier system. kuve nesystem ine 2 tiers. One rule for them, one rule for me. Umwe mutemo kune ava, umwe mutemo kwandiri. And that becomes really problematic, I Zvinobva think. zvatipawo matambudziko ndofunga. Any other thoughts? Pane dzimwe pfungwa here? Okay, so I wasn't expecting us to come to a conclusion in these studies, Ndasingafungiri kuti tichasvika paconclusion muzvidzidzo izvi. but I wanted to highlight Asi ndichida kuti several highlight points. mapoints akati wandei.
So I wanted to highlight several points Ndandichida kuti nditaure nezvemapoints akati that wandei I think members in the movement have not considered. andinofunga kuti vanhu vemumovement havana kumbonyatsofunga nezvavo Or thought about and got to a place where they see what the conclusion is. kana kuti havana kunyatsokufungisisa nezvavo vakasvika panzvimbo yavanoonawo maconclusions So ezvinhu this is izvi not kwavari. a judgment on any individual person, Hauzi mutongo pane muindividual munhu, but if this group that we have here in person was a representation of our movement, asi kana dei boka randinaro panapa riripo sevanhu riri representation yemovement yedu, we're not sure if it's okay if a school forces you to attend a class on Sabbath, whether it's okay to say yes or no. We're not sure about that. hatinyatsoziva kuti kana chikoro chikakumanikidzira kuenda kuchikoro nesabata kuti zvakanaka here kana zvakashata, hatinyatsoziva nezvazvo. We're questioning whether or not Sabbath is even a life and death issue, Tiri kutovhunza kuti sabata ritomboriwo here life and death issue. which I would then argue Ndobva ndatopawo argument yekuti means it's not a test to join this movement. zvoreva kuti haizi test yekujoina movement ino. And if it's not a test for them to join the movement, it can't be a test for us to remain in the movement. Kana isiri test yavo kuti vajoine movement yedu, haingavi test yedu kuti tirambe tiri movement. And once you get to that stage, Once wasvika pastage iyoyo, the fourth commandment would go to the same place as Deuteronomy 22 verse 5. commandment yechina inobva yasvika panzvimbo yakafanana naDeuteronomy 22 Because ndima do ya5. women in our movement have to wear, I keep saying trousers, but pants if you forget. Do women have to wear trousers all the time? Nekuti vanhu movement yedu vanofana kupfeka matrauza. No, they can wear Nguva what they dzese. want now. Kwete, vanogona kupfeka zvavanoda izvi. So women have understood what those verses say Saka madzimai vakanzwisisa kuti mavhesi aya and have come to akutaura a kuti place kudii. where they have freedom to do what they want. Vasvika panzvimbo yavaine freedom yekuita zvavanoda. Which means trouser wearing or pant wearing is no longer a test. Zvoreva kuti kupfeka trousers kana kupfeka mapants haisisiri test. It was never a test even in 19. Yakanga isitombori test muna 2019. It served as a symbol of something more profound, more deeper. Yakasevha sesymbol yechinhu chiri more profound, chinhu chakadzika kupfuura ipapo. So back in Germany, it was framed as a test. Tiri kuGermany yakatonzi itest. And I still think that was appropriate. Ndotofunga kuti zvazviri appropriate panguva iyoyo. So the question is, do we approach Sabbath keeping in the same way? Mubvunzo woti tinotarisa kuchengetwa kwesabata nenzira yakafanana here. We have a Nethinim join us. Tiine muNethinim anotijoina. We explain all of our philosophies and our ideas, our Totsanangura. theological position. Kutsanangura maphilosophy edu, maideas edu, Do kufunga we say kwedu to zviri them, let's theology. check what you're wearing? Tinomuti arega timbotarisa kuti wakapfekei iwe. Would we do that? Tinozviita here izvozvo. Some people are adamant, like, no, we don't. And some people are looking, I'm not sure, maybe we do. Vamwe vanhu vari kuti hatizviiti, vamwe vari kuti handina mashuwa We don't tofana check, kuzviita. are you wearing trousers or skirts? We don't do that, do we? Hatitarisi kuti wakapfeka trouser kana kuti sketi iwewe. Ndozvatinoita. So it's not a test, Saka haizi test. but we would explain the concept of gendered clothing and the world in which we live. Asi tinotsanangura concept yekupfeka nenyaya dzegender nenyika yatiri kurarama mairi. So if we're okay, we're together on that point, Saka kana tiri tese pafungwa iyoyi, how do we approach the fifth commandment? commandment yechishanu tinoiapproacha sei? Do we say, what is the fifth commandment? Commandment yechishanu ndeyekuti kudii?
honor your parents. Kudza vabereki So vako. we might have a discussion of what that means, but do we say that's still in force? Tinogona kuita discussion zvinorevei, asi tinotaura here kuti zvichiri in force. For sure we would, Hongu tinotodaro. because we could easily tuck it into the concept of civil rights. Nekuti tinogona kutongoiisa muconcept yema-civil rights. And if this Nethinim says, well, I abused my parents, Munethnim uyu akati ini ndinotoabhusa vabereki vangu ini. can I join you? Ndokujoina iwe here. We'd say, no, it's a test of fellowship. Tinomuti haa kwete itest. And someone said earlier, if you're abusive, you can't go to heaven and you'll go into the lake of fire. Umwe munhu amboti kana uri abusive haugoni kuenda kudenga, unoenda mugomba remoto. So the question is, let's go to the fourth commandment. Mubvunzo woti handei kucommandment yechina. Is that a test of fellowship or not? Itest yefellowship here kana kwete. When we talk about morally conservative, socially liberal, Patinotaura nezvemorally conservative, socially liberal. because when we start viewing the Sabbath that way, Nekuti patinotanga kutarisa sabata nenzira iyoyo, we get to the place where we don't have the Sabbath. tinosvika panzvimbo iyo tisisina kasabata racho. We acknowledge it Tinozvi-acknowledge as a historical fact, se-fact yehistory, as a past moral imperative, se-imperative kana mutemo wanga uriko but we get to the kumashure. place where we say it's uri no moral. longer applicable. Patinosvika panzvimbo yekuti hazvichisiri applicable izvi. And the questioner asked the movement. Munhu avhunza movement. And if you're the movement, or at least part of it, Kana imi muri movement kana kuti muri part yemovement, you and I iwe neni, need to come to a place that we understand our relationship to the Sabbath. tinofanira kusvika panzvimbo yatinonzwisisa ukama hwedu And nesabata. how it fits into the prophetic model that we have. Uye kuti inokwana sei muprophetic model yatinayo. When we talk about the restoration in this Eden to Eden model, Patinotaura nenyaya yerestoration model yedu yeEden kusvika Eden. we've spoken about civil rights being restored. Tambotaura nezvema-civil rights achirestore. Ellen White calls it what? Ellen White anozviti insti- kudii? What institution is that, I-institution yipi iyi in her words? mumazwi ake? No, an institution, she says, as it was then, so it's going to be now. So there's some restoration that needs to happen. Anoti sezvazvaiva ndozvazvichave ngezviri ezvino. Saka i-institution ipi We have yekurestore. slavery and civil rights, but she uses the Tine slavery a word, ne-civil rights, asi a anoshandisa relationship. vara hukama. marriage. Anoti ndewe So muchato. yeah, so what I was talking about was marriage. Yandaichitaura nezvayo ndeye muchato. So, which is a social construction. Inova iri construction iri So social. she says marriage to marriage. Saka anoti muchato kusvika pane mumwe And then muchato. in our group, they said it's actually two things. Muboka redu vakatoti zvinhu zviviri. And David said the second one was the Sabbath. David akati chechipiri isabata. So I'll write seventh as the seventh day. Saka ndichanyora kuti 7th And as you know, this model here that predated the Eden to Eden model Model iyi yakavepo kumashure kubva Eden to is Eden exactly model the same isati model. yapo. Ndiyo model yakangofanana. So the Eden to Eden model was not something new. Saka model yeEden kusvika Eden chachisiri chinhu chitsva. It was in the consciousness of this movement a long time ago. Zvaitongozivikanwa mumovement ino nguva yareba It was just yapfuura. framed differently and less well refined. Zvaingotaurwa nenzira yakati siyanei, zvisiri refined In the same sezvazvava way, nenzira yakafanana. we knew about 50, Taiziva nezva1850 its connection to the chart, yakabatanidzwa nechart which was an evangelistic tool,
raiva 2 reevangelism, to go to the world kuenda kunyika and warn them about the second advent, vachivapa warning nezvekuuya kwaJesu which kwechipiri, is the context of the Sunday law, inova iyo context yeSunday law, which is why it's there. which is why iripo. And if you go to 1848, Ukazoendayo kuna 1848, Ellen White's going to begin to prepare the church for 50, Ellen White anotanga kugadzira church echigadzira 1850, because there's trouble in the world, nekuti mune matambudziko munyika, political agitation, maagitation epolitics, and Adventists are saying, masabata anga vari kuti, what are they saying? vari If kuti we know kudii the history. masabata kana chiziva nhoroondo iyi. This is Izvi ndizvo, this is the end. ndizvo kuguma. This is the Sunday law. Iyi ndiyo Sunday law. She says, it's not that. Anoti kwete, handizvo. She says, this is the prelude to what's about to happen. Anoti izvi ndizvo zviri kungotiratidza zvinhu We've known zvavakuda all of this a kuitika. long time ago. Izvi takazviziva nguva yakareba zvapfuura. There's more continuity between the messages of Elder Jeff and Elder Tess than some people appreciate. Pane continuity iripo pakati pemameseji aElder Jeff neElder Tess than vanhu zvavanofungira. So when we come back to this modeling, Apa tinodzoka kumodeling iyi, many of us, prior to what I've just drawn there, vazhinji vedu kumashure kwezvandabva kutara pabhodhi apa, would say vanotaura vachiti it's only this ndeizvi chete zvadenderedzwa relationships nhau based dzemarelationships, upon this modeling here of the 1850. tichibhesa nemodeling iyi ya1850. And we'd say, well, Ellen White talks about twin institutions, but we'll do away with that. Tatati Ellen White anotaura nematwin institution but hatichazvibvisa izvozvo. But we constructed a chiastic structure based upon that Ellen White quote, Asi takagadzira chiastic structure tichibhesa nequotation yaEllen White iyoyo. before the Eden to Eden model was ever developed. Eden to Eden model isati yatombodevelopwa. It's crude, it's basic, Zviri basic, but it follows the same principle. asi zvinotevedzera principle yakangofanana And if iyoyo. it's a methodological issue here, Kana iri nhau yemethodology apa, it's not so easy to throw it away. haisi nyore kungoikandira kure. So we're going to close now. Taakuvhara izvezvi, We have a study tomorrow, tine chidzidzo mangwana, and we'll recap tichadzokorora and see if we can discuss this a little bit more or move on to a new subject. I'm not quite sure yet. toona kuti tozvidhiskasa here zvakare kana kuti toenderera mberi neimwe subject handinyatsoziva Let's kutodii. Ngatinamatei. Dear Lord, Mwari wedu, we know and we believe that you are in control. tinoziva uye tinotenda kuti muri We know mucontrol. that you are leading us along the narrow path, Tinoziva kuti muri kutitungamirira munzira yakamanikana. the midnight cry behind us, Midnight cry iri kumashure kwedu, and Jesus in front of us. Jesu ari pamberi pedu. Help us to have the confidence Tivetsereiwo tive neconfidence to believe that we are still being led kutenda kuti tichiri kutungamirira by our past experience and what the future is before us. nemaexperiences edu ekumashure uye zvakare future iri pamberi pedu. May we not be a movement in crisis, Ngatisavai movement iri mucrisis, but may we continue to be led and directed by your will asi ngatirambei tichitungamirirwa nekudhairektwa nezvido zvenyu wherever it may lead us. kwazvinotitungamirira As kuenda. we wrestle with our relationship to you, Apo tichikikiritsana neukama hwedu kwamuri,
to your laws and your commandments, kumitemo yenyu nemacommandments enyu, your counsel and your advice, counsel yenyu neadvice yenyu. I ask that we would hear your voice Kumbira kuti tinzwewo izwi renyu as it permeates through our movement, rinopinda mumovement yedu, and that we would come to a proper and right conclusion, kuti tisvike paconclusion yakakwana, not just on the yakanaka. Sabbath, Kwete chete pasabata, but on all the issues that confront us. asi pamaissues ese anoti confront. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. Thank you, everybody. I'll